নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজকে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট সেল আয়োজিত প্রথম ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেখানে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের কলেজের আইপিআর সেলের চেয়ারপারসন তথা গড়বেতা কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয়। স্যারকে আজকে অধিবেশনের সভাপতি পদে গ্রহণ করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি। আর উপস্থিত রয়েছেন, সমর্থন করছি। থ্যাংক ইউ রীতাদি। উপস্থিত রয়েছেন আজকের ওয়েবিনারের প্রধান বক্তা ডক্টর তপনেন্দু কামিল্যা, যিনি বর্তমানে নারাজল রাজ কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনারত। একই সঙ্গে তিনি নারাজল রাজ কলেজের ডিএসটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পন্সার্ড আইপিআর সেলের নোডাল অফিসার। তিনি যে তার মূল্যবান সময় থেকে আজকে আমাদের কিছুটা দিচ্ছেন সময়, সের জন্য স্যারকে অনেক ধন্যবাদ। উপস্থিত রয়েছেন আইপিআর সেলের এক্সটার্নাল মেম্বার ডক্টর নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য, তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। উপস্থিত আছেন আইপিআর সেলের তিনজন জয়েন্ট কনভেনার, গড়বেতা কলেজের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সুশীল কুমার ঘোষ, কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য ডক্টর শান্তিময় পাত্র, অধ্যাপক সোমা সামন্ত এবং টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি ডক্টর সাজেদ বিশ্বাস। শুরুতেই গড়বেতা কলেজের অধ্যক্ষ তথা ওয়েবিনারের সভাপতি ডক্টর হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয়কে স্বাগত ভাষণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। স্যার, আপনি যদি শুরু করেন। হ্যালো, শুনে যাচ্ছে? আমি এক মিনিট স্যার, আমি একটু প্রলয়কে অনুরোধ করছি। প্রলয়, তুমি যদি একটু ইউটিউব ব্রডকাস্টিংটা শুরু করো। প্রলয়, প্রলয় আমাকে শুনতে পাচ্ছ? মনে হয় লেফট হয়ে গেছে কোনো কারণে, কোনো মেসেজ করতে হবে। তাহলে কি আমরা শুভঙ্করকে তাহলে অনুরোধ করছি। শুভঙ্কর, তুমি যদি একটু ওয়েবিনারটা মানে পডকাস্টটা শুরু করে দাও। প্রলয়কে দেখতে পাচ্ছি? প্রলয়, আমার মনে হয় 2 মিনিট ওয়েট করে শুভঙ্কর দাকে বলো। প্রলয়দাকে 2 মিনিট একটু ওয়েট করে নাও। শুভঙ্করই মনে করালেন। আমি করে দিয়েছি অলরেডি। আচ্ছা, প্রলয় করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তাহলে স্যার বলুন। শুরু করছি তাহলে। শোনা যাচ্ছে? শুভ সন্ধ্যা সকলকে। গড়বেতা কলেজের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট সেল আয়োজিত আজকের এই এক দিবসীয় রাজ্যস্তরীয় আমাদের যে ওয়েবিনার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট অ্যান্ড রিসার্চ এথিক্স, এই বিষয়ের উপরে আজকের এই ওয়েবিনারে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষ করে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর তপনেন্দু কামিলা, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স, নারাজল রাজ কলেজ, অ্যান্ড নোডাল অফিসার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিএসটি স্পন্সর আইপিআর সেল। ওনার এই মূল্যবান সময় উনি আমাদের মধ্যে দিয়েছেন, এই জন্য ওনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই আইপিআর সেল, যেটা আমাদের তৈরি হয়েছে গড়বেতা কলেজ কিছুদিন আগে, এবং আমরা এই সেলের যুগ্ম আহ্বায়ক ডক্টর রীতা শীল, ডক্টর পৌরাজ গুহ এবং প্রফেসর স্বরূপ রানা, ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে খুব দ্রুত ওনারা এই ধরনের একটি বিশেষ ওয়েবিনারের আয়োজন করতে পেরেছেন। একই সাথে আমাদের আইকিউসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সুশীল কুমার ঘোষ এবং ন্যাকের স্টিয়ারিং কমিটির আমাদের যুগ্ম আহ্বায়ক ডক্টর রাজলক্ষ্য মুখার্জি, ডক্টর অর্পিতা ব্যানার্জি সহ যারা এই আইপিআর সেল গঠন প্লাস এর সাথে সকলকে যুক্ত করে এরকম একটি সুন্দর ওয়েবিনার আয়োজন করতে পেরেছেন সকলের সহযোগিতায়, সেই জন্য ওনাদেরকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে আমাদের গড়বেতা কলেজের আইপিআর সেলের সকল সদস্যা এবং অন্যান্য সকল আমার যারা সহকর্মী আছেন, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধু যারা আজকের এই ওয়েবিনারে জয়েন করেছেন এবং এটি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকলের সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
আমাদের এই বিষয়টির উপরে এর আগে কখনো কোনো সেল গঠিত হয়নি, এবং সেই জন্য এই বিষয়ে ধারণা, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট সম্পর্কে ধারণা আমাদের কারোরই খুব একটা পরিষ্কার নয়। তো আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে ডক্টর তপনেন্দু কামিল্যা উনি যে আলোচনাটি করবেন এবং আমাদের মধ্যে এ বিষয় উত্থাপন করবেন, তাতে করে আমরা নিশ্চয়ই সকলে অনেক কিছু বিষয় জানবো, উপকৃত হব। আমারও এই সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট নয়। তো আমি সত্যি করে আনন্দিত যে আইপিআর সেল এত তাড়াতাড়ি এরকম একটি ওয়েবিনার আয়োজন করতে পারবে। আমাদের এই আইপিআর সেলে আয়োজিত এই ওয়েবিনারে যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আজকের টেকনিক্যাল সাপোর্টে আছেন ডক্টর রাজলক্ষ্মী মুখার্জি, ডক্টর পোখরাজ গুহ, মিস্টার প্রলয় ভট্টাচার্য এবং ডক্টর শুভঙ্কর সেনগুপ্ত, ওনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি আজকের এই ওয়েবিনার থেকে আমাদের যে বিষয় আলোচ্য সূচি সে সম্পর্কে একটা সকলেরই একটু সুন্দর ধারণা হবে এবং এখান থেকে আমরা অনেক কিছু জানবো, তথ্য জানবো, এবং একই সাথে আমাদের কলেজের যে ন্যাক আমাদের ইন্সপেকশনের দিকে আমরা এগোচ্ছি, তাতে করেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় এবং উপস্থিতিতে আজকের এই আলোচনা চক্রটি সাফল্যমণ্ডিত হবে এই কামনা করে আমি সকলকেই আরেকবার আমার তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানিয়ে আমার এই সামান্য কয়েকটি কথা আমি এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ সবাইকে। স্যারকে অনেক ধন্যবাদ এই প্রাঞ্জল বক্তব্যের জন্য, এবং একই সঙ্গে স্যার সবসময় আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠান এবং যে কোনো গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করেন, তার জন্য আমরা স্যারের কাছে কৃতজ্ঞ। এবার আমরা গড়বেতা কলেজের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সুশীল কুমার ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করছি কিছু বলার জন্য। স্যার, আপনি যদি বলেন। গুড ইভিনিং টু এভরিবডি। আমি প্রথমে স্যারকে ধন্যবাদ জানাই যে এইরকম একটা আইপিআর সেল গঠনে স্যার মুখ্য ভূমিকাই পালন করেছেন বলবো, যে কারণ কোনো কিছু নতুন কিছু করলে স্যারের ফুল সাপোর্ট থাকে, সবসময় এনকারেজিং অ্যাটিটিউড। আমি এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই রীতা ম্যাডামকে, যে উনি একটু ভাবনাটাকে আমাদের ঠিক টুইস্ট করে দিয়েছেন। এটা কিন্তু আমরা খুব একটা ভাবিনি কখনো, যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটের একটা সেল তৈরি করে আমরা নতুন ভাবনাগুলো বা নতুন ইনফরমেশনগুলো আমরা পাবো। আমাদের কিন্তু এতে আরো এগিয়ে যাওয়া দরকার ছিল, কারণ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস আর রিসার্চ এথিক্স, এই যে এখানে ওয়েবিনারের অবজেক্টিভে বলা আছে, এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা যারা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। তো আমরা এটা মানে বলবো কি, যে ওভারলুক করেই গেছি। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন রীতা ম্যাডাম, সঙ্গে আছেন পোখরাজ গুহ, আর আছেন স্বরূপ রানা মহাশয়। আর আজকের টেকনিক্যাল সাপোর্টে যারা আছেন ওনারা তো আমাদের যে কোনো ওয়েবিনারেই থাকেন সব সময়, ডক্টর রাজলক্ষ্মী মুখার্জি, ডক্টর পোখরাজ গুহ, আমাদের লাইব্রেরিয়ান মিস্টার প্রলয় ভট্টাচার্য এবং ডক্টর শুভঙ্কর সেনগুপ্ত, সকলকেই ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এইভাবে এত তাড়াতাড়ি দ্রুত সবকিছু রেডি করে এরকম একটা ওয়েবিনারের আয়োজন করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই তপনেন্দু বাবুকে। উনি ফিজিক্সের টিচার, ফিজিক্সের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। উনি এইরকম একটা টপিক বেছে নিয়ে ওটার উপরে গুরুত্বপূর্ণ একটা লেকচার দিচ্ছেন। খুবই ভালো লাগছে যে এইরকম একজন টিচার বক্তব্য রাখলে, যেটা আমাদের শিক্ষকতার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা অনেক বেশি উপকৃত হবে, রেদার দেন আদার পিপল যারা, কারণ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটে তো অনেক কিছু কভার হয়, কিন্তু এখানে আমরা রিসার্চ এথিক্সটা আলাদাভাবে উনি রেখেছেন এবং তার উপরে বক্তব্য রাখবেন। এতে আমরা সমৃদ্ধ হব। নীলাঞ্জনা ম্যাডাম আছেন, উনি তো সব সময় আছেন, আগের দিনের মিটিংয়েও ছিলেন এবং আমাদের সব সময় সহযোগিতা করছেন, ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই। আর যারা পার্টিসিপেন্টস এসেছেন, খুব ভালো লাগছে, আমাদের কলেজের বেশিরভাগ টিচারই জয়েন করেছেন এবং আমরা যে উপকৃত হব এইরকম একটা সেল থাকলে,
সেটা আমরা এমনি কাগজেও পড়ি বা বিভিন্ন নিউজ পোর্টালেও দেখি, কিন্তু আজকে আমরা সরাসরি একজনের মুখ থেকে বক্তব্য শুনতে পাবো এবং আমাদের সমৃদ্ধ করব। সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি আমাদের এই ওয়েবিনার সাকসেসফুল হবে। ধন্যবাদ। ডক্টর সুশীল কুমার ঘোষকে অনেক ধন্যবাদ তার এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের জন্য। স্যারও আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর হিসেবে এবং আমাদের সিনিয়র দাদা হিসেবে সবসময় আমাদেরকে উৎসাহ দেন, উদ্যম যোগান এবং পাশে থাকেন। স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবার গড়বেতা কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি ডক্টর সাজেদ বিশ্বাসকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। আমি তার আগে একটু বলে দিচ্ছি যে আমাদের মধ্যে আমাদের কলেজের ফ্যাকাল্টি ছাড়াও অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ থেকেও ফ্যাকাল্টি এবং লাইব্রেরিয়ান আমাদের সঙ্গে আজকের এই ওয়েবিনারে রয়েছেন। আচ্ছা, শুভ সন্ধ্যা আমি সকলকে। আমি আমি এক মিনিট শোনা যাচ্ছে? আমি এটা আমার বক্তব্যে আমি খেয়াল করিনি যে ডক্টর নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য আমাদের মধ্যে আছেন। ওনাকে আমি পার্টিসিপেন্ট লিস্টে দেখতে পাইনি বা খেয়াল করিনি, মিস করে গেছি। এবং একই সাথে জানতে পারলাম যে ডক্টর রীতাশীলের কাছ থেকে যে আরো অন্যান্য কলেজ থেকে এবং যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, পার্টিসিপেট করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই ওয়েবিনারে জয়েন করার জন্য। ধন্যবাদ। আমি বলি? হ্যাঁ, এবার বলুন। হ্যাঁ স্যার, ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ সাজেদ দা, অবশ্যই। আচ্ছা, সকলকে শুভ সন্ধ্যা। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি সঞ্চালিকাকে আমাকে কিছু বলতে সুযোগ দেওয়ার জন্য। সত্যি আমি যেগুলো বলবো ভাবছিলাম সেগুলো তো অলরেডি স্যার এবং সুশীলবাবু বললেন আর কি, যে এইরকম একটা আইপিআর সেল আমাদের যেটা ভাবনার মধ্যে ছিল না, সেটা যে এত তাড়াতাড়ি, বিশেষ করে রীতা ম্যাডামকে আমি দেখেছি বিশেষ তৎপরতা ওনার ছিল এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কি। এবং এটা তো সত্যই আমরা সবসময় দেখতে পাই যে যে কোনো সংগঠন বা যে কোনো সংস্থা বা যে কোনো সেল গঠনের ক্ষেত্রে বা যে কোনো নতুন কিছুর ক্ষেত্রে আমরা সবসময় আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে সম্পূর্ণ সাপোর্ট পাই, অনুপ্রেরণা পাই। ওনার অনুপ্রেরণাতেই অ্যাকচুয়ালি হয় আমাদের সব কিছু আর কি। সুতরাং ওনাকে তো বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতেই হবে আমাদের। আর আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর সুশীলবাবু, উনিও খুব তৎপর এই সমস্ত ব্যাপারে নতুন কিছুতে আমাদের সাহায্য করেন। এবং সেই সঙ্গে আইপিআর সেল গঠনের ক্ষেত্রে রীতা ম্যাডাম ছাড়াও আরও যারা আছেন আর কি, বিশেষ করে রাজলক্ষ্মী মুখার্জি, কোকরাজ, গুহ, স্বরূপ রানা বা টেকনিক্যাল সাপোর্ট যারা আছেন, সাপোর্টে যারা আছেন, প্রলয় ভট্টাচার্য বা অন্যান্য সবাইকে আমি বিশেষভাবে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ এ ব্যাপারে আমার খুব একটা ভূমিকা নেই, কিন্তু আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে আইপিআর সেল শুধু যে গঠিত হলো এত তাড়াতাড়ি তাই নয়, ওরা এত তাড়াতাড়ি একটা এইরকম একটা ওয়েবিনার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করতে পারলো। এবং শুধু তাই নয়, আমি এটাও দেখছিলাম আগ্রহের সঙ্গে যে ওনারা কিন্তু আরও অনেকগুলো প্রকল্প একই সঙ্গে বা কর্মসূচি অলরেডি নিয়ে ফেলেছেন আর কি। এবং বলা যেতে পারে যে এখন আমাদের কলেজের অন্যান্য যতগুলো সেল রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে অ্যাক্টিভ বলা যেতে পারে আইপিআর আর কি। সুতরাং এটা সত্যিই খুব ভালো লাগছে, একটা নবগঠিত একটা সেল যে এত অ্যাক্টিভ হতে পারে, এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে। এবং আজকের যে বিষয়টা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস এবং রিসার্চ এথিক্স, এই ব্যাপারে আমারও সত্যি খুব একটা ধারণা নেই। আমি খুব অধীর আগ্রহে আছি আজকের যিনি মেন বক্তা আর কি, ডক্টর তপনেন্দু কামিল্যার বক্তব্য শোনার জন্য এবং সেখান থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করার জন্য, এবং আগামীতে আমাদের কি করা উচিত এই বক্তব্য শোনার পরে আর কি, সেই সম্পর্কে আমরা একটা ধারণাও নিশ্চয়ই আমরা পাবো। তো সেই বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে থাকছি। আর আজকে যারা এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন আমাদের কলেজের আমাদের সহকর্মী বা আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন কলেজ থেকে যে সমস্ত অংশগ্রহণ মানে অধ্যাপক অধ্যাপিকা বা যারা অংশগ্রহণ করেছেন, সকলকে আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকছি। ধন্যবাদ সবাই। সাজেদাকে অনেক ধন্যবাদ। সাজেদা আমাদের
সহকর্মী দাদার মতো সবসময় যে কোনো গঠনমূলক কাজে থাকেন পাশে এবং উৎসাহ দেন, তার জন্য সাজেদাকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর, আমাদের টিসিএস, প্রিন্সিপাল স্যার সবাই রয়েছেন। এদের সঙ্গে আমাদের কলেজের পরিচালন সমিতির যে সদস্যরা রয়েছেন, তাদেরকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে, ডক্টর শান্তিময় পাত্র এবং অধ্যাপিকা সোমা সামন্ত মহাশয়াকে। এবার নীলাঞ্জনা ম্যাডাম কি রয়েছেন রীতাদি? তাহলে ওনাকে নীলাঞ্জনাদি আজকে একটু বাইরে আছেন, উনি আমাকে জানাচ্ছিলেন। আচ্ছা, আমরা পরে কোনো একটা সময় দিদির কাছ থেকে তার বক্তব্য আমরা শুনে নেব। আমরা অনেকটা শুনেছি আমাদের আগের মিটিংটাতে, দিদি যেহেতু আমাদের এক্সটার্নাল মেম্বার। আচ্ছা, তাহলে এবার গড়বেতা কলেজের আইপিআর সেলের তরফ থেকে আইপিআর সেলের জয়েন্ট কনভেনর ডক্টর রীতা শীলকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। রীতাদি। রাজনীতিকে ধন্যবাদ। আসলে আজকের আমাদের আইপিআর সেলের তরফ থেকে আজকের এই প্রথম ওয়েবিনারে বলার বিষয়ে একটা নিয়ে আজকে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আজকে আমাদের স্পিকার ডক্টর তপনেন্দু কামিল্যা, যিনি নারাজল রাজ কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, তার কাছ থেকে শুনবো বলে আমাদের ভাষা ধারণা বিষয়ে বা আইপিআর সেল করতে গিয়ে যখন যে লজ গুলো রয়েছে, সেটা ভারত সরকারের হোক বা মানে গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড যে রয়েছে, সেগুলো ঘাটতে ঘাটতে যেটা দেখছিলাম তাতে আমরা যেরকম জানি যে পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেড ইত্যাদি প্রভৃতি যেগুলো এর ভিতরে রয়েছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘাটতে ঘাটতে আমি বলছিলাম যে আইন, এইগুলো সমস্ত ব্যাপারগুলি রয়েছে। এবং আমরা যখন ন্যাকের পারপাসে এখন আমরা এগোচ্ছি, তো সেখানে কলেজের সাথে কলেজের কোলাবোরেশন করতে গেলেও আমরা দেখছিলাম বিভিন্ন কলেজের ওয়েবসাইটে যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস 2016 ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের যে পলিসি রয়েছে, যে অ্যাক্ট রয়েছে, সেই অ্যাক্ট অনুযায়ী আমাদের কাজকর্ম করতে আমরা বাধ্য। আশা করি আজকের বক্তা আমাদের সেই দিকেই আমাদেরকে আলোকপাত করবেন যে আমরা আসলে একটা কলেজে তো আমরা রয়েছি, আমরা একটা ইনস্টিটিউশন চালাচ্ছি, কিন্তু ওই ইনস্টিটিউশন চালাতে গেলে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে গেলে আসলে আমাদের কোন কোন নিয়মগুলো, আমরা তো ভারতবর্ষে বসবাস করছি, তাই ভারতবর্ষের যে রেগুলেশনস, যে অ্যাক্ট রয়েছে, যে পলিসিস রয়েছে, সেইগুলো আমরা মেনে চলতে বাধ্য। সেই জায়গাগুলো আজকে আমরা এই ওয়েবিনার থেকে বুঝতে পারবো। এবং ডক্টর তপনেন্দু কামিল্যা, ওনাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ওনাকে একবার মাত্র কথা বলেই আমি ওনার সম্মতি পেয়েছিলাম যে উনি মানে ওনার মূল্যবান অনেকটা সময় আমাদের জন্য আজকে বরাদ্দ করেছেন। সেই সঙ্গে নীলাঞ্জনাদিকে তো অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো। নীলাঞ্জনাদি আমাকে ওনার সাথে করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয়, যিনি আমাদের কলেজে আমাদের এই লিবার্টিটা দিয়েছেন যে আমরা যে কোনো কাজ করতে পারি বা যে কোনো কাজ করতে গেলে ওনার উৎসাহ পাই। এবং সেই উৎসাহটা শুধুমাত্র মৌখিক উৎসাহ নয়, উনি যা কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, সেই ব্যবস্থাটা উনি গ্রহণ করেন। আসলে ওই আর্থিক সহায়তা ছাড়া তো আমাদের কোনো কিছু করা সম্ভব নয় আর কি। আর সেই বিষয়টাতেও আমাদের সবসময় সাহায্য করেন। আইকিউএসি যিনি কোঅর্ডিনেটর, তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গড়বেতা কলেজের পরিচালন সমিতি এবং আমাদের তারা প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন যে কোনো বিষয়ে, যে কোনো অনুষ্ঠান করতে গিয়ে। তো আজকের আমরা ডক্টর তপনেন্দু কামিল্যা তার বক্তব্য শোনার জন্যই অপেক্ষা করছি। আমার তরফ থেকে আজকের এইটুকুই।
রাজলক্ষ্মী। রীতাদিকে অনেক ধন্যবাদ রীতাদির বক্তব্যের জন্য। এই অনুষ্ঠানটি মূলত রীতাদিরই ব্রেন চাইল্ড, এবং প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে রীতাদিকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য। এবার আমরা অনুষ্ঠানের সূচনা পর্ব শেষে অনুষ্ঠানের মূল পর্বে প্রবেশ করছি। আজকের এই ওয়েবিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর তপনেন্দু কামিল্যা মহাশয়। ডক্টর তপনেন্দু কামিল্যা নারাজোল রাজ কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি নারাজোল রাজ কলেজের ডিএসটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পন্সর্ড আইপিআর সেলের নোডাল অফিসার। তিনি ফিজিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ ইস্ট, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার এবং ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটির আজীবন সদস্য। তার সুপারভিশনে ইতিমধ্যে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন দুজন গবেষক, যাদের গবেষণা ক্ষেত্রগুলি হলো মূলত interaction of nanoparticles with common blood plasma protection and human hemoglobin, interaction of metal and metal oxide nanoparticles with proteins enzymes. ইতিমধ্যে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইউজিসি ডিএই কনসোর্টিয়াম ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করেছেন। সেগুলি হলো যথাক্রমে blood plasma protein inorganic material nanoparticle interaction and bioconjugate formation, synthesis of biocompatible magnetic nanoparticles and their applications in nanotherapy and prevention of environmental water pollution, এবং immobilization of alpha analysis on biocompatible magnetic nanoparticles and design of reusable nanobiocatalyst for starch হাইড্রোলিসিস। আমি এই বিষয়ের নই বলে হতে পারে কিছু ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণের ত্রুটি ধরা পড়েছে, সেজন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তো প্রফেসর কামিল্যাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, স্যার আপনি যদি আপনার বক্তব্য শুরু করেন। Hello, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Very good evening, everybody. Thank you for all joining us here in this one-day state-level webinar on intellectual property rights and research ethics, organized by IPR Cell, Garhbeta College. Just before get started, I would like to express my gratitude to Dr. Hariprasad Sarkar, the Honorable Principal, Garhbeta College, Dr. Rita Shil, Coordinator, IPR Cell, and Associate Professor, Department of Bengali, Garhbeta College. Also, Dr. Sushil Kumar Ghosh, IQC Coordinator, Garhbeta College. Also, Dr. Rajlakshmi Mukherjee for introduce me to give me the opportunity to share my experience and knowledge of IPR and research ethics among you and the student participants of the webinar. Now, I am going to my topic. Just 1 minute. The screen is visible, sir. হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। Yes, yes, Visible. sir, yes. Thank you. Now, what is intellectual property? We all know that the intellectual property rights are the rights that are given to persons over the creations of their own minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her own creation for a certain period of time. As for example, for patent, the time is 20 years.
Now I shall explain it later on. The patents, copyrights, trademarks, industrial designs, and trade secrets are the basic part or the examples of intellectual property. Why it is IPS as a property? It can be sold, it can be brought, it can be leased or rent, it can pass under a will, it can be assigned to one person to another. So therefore, IP is called a property. Now, what is the necessity of intellectual property? It gives economic rights to the creators. It gives commercial exploration of owner of IP. It gives the capital expenditure. It also transfer the technology. It creates cultural development. Now, strong and enforce intellectual property rights protect consumers and families. Strong IP rights also help consumers to make an educated choice about the safety, reliability, and effectiveness of their purchases. Enforced IP rights ensure that the product are authentic, and also the product are of high quality that consumers recognize and expect. Copyright, trademark, and patent are the major three common types of IP protection. These grant inventor or author the exclusive rights of his creations, especially when it comes to for commercial gains or commercial use. Now, how one person or one inventor can protect his intellectual property? At first, we have, suppose we invent something, we have to keep it under scrutiny. That what type of works is done, what works were done earlier, what is the new invention. This is the scrutiny. We have also be aware of intellectual property rights. We have to gather some knowledge about the intellectual property rights. If we have no some knowledge or no better knowledge, then we can consult with an expert. There are many experts in this intellectual property rights. Then we have to protect our IP without any delay, because one invention of mine can be done at the other end by someone. So we have to protect our IP without any delay. We have to keep a record of almost everything related about the experiment or the findings, everything. Next, we have to apply in Government of India site www.ipindia.gov.in. There are some many processes. I shall tell it later. Then we have to hire an auditor. When we apply for the patent, then an auditor will be hired by government, and they will review the works. If there is no opposition, it can be treated as intellectual property rights. There is some procedures also. Now, IPR are protected in accordance with the provisions of the corresponding legislation of a country. Also in our country, IPR can be protected and monopolized under different IP acts. As for example, we can say that the first Patent Act 1970, the Design Act 2000, the Trademark Act in 1999,
the Geographical Indication, which is called GI, of Goods Act in 1999. Also the Copyright Act 1957, Protection of Integrated Circuit Layout and Design Act 2000, Protection of Plant Varieties, IP websites. Now, what is patent? Patent is an exclusive monopoly rights granted to an applicant who is called patentee by the government for a limited period to practice the invention. The invention may be manufacturing of some units or some instruments, etc., for its commercial use and sale, which is the information will be disclosed to the government. The patent confers right to the patentee to exploit the patent for commercial gains. Also, it stops others from manufacturing, selling for a limited period. For a patent, limited period is 20 years. As for example, we all heard about the antibiotic clavum. When it comes, it is a combination of amoxicillin and potassium clavonate. When it comes to market, it is a most popular antibiotic. When it comes to market, the price was very high. Then after several years, then the price is dropped because there was a patent. After the tenure, overcome of the tenure of the patent, many companies have to manufacture the clavum and then the price is dropped. This is for one of the examples. What is the eligibility criteria for filing patent registration application? The basic preliminary criteria are the three criterions. First is the novelty, second is the non-obviousness, that is invention, and inventive steps will be also in there. Thirdly, it must be industrial applications. An invention may be new discovery relating to product, machine, process, anything. A new product or process in inventive step also be eligible for patent. Now, how to file a patent in India? For filing of patent in India, it can be done by physical and manual method or in electronic mode through www.ipindia.gov.in. If we fill the patent in physical mode, we have to find patent filing office jurisdiction. There are 4 patent filing office throughout India. I shall tell the latter. Then we have to prepare patent specification, prepare necessary document and forms. Then we have to submit the documents, e-filing or physical. Then the scrutiny process will be done. If just like paper publications, many comments can be there. We have to overcome the comments. If there is any opposition, we have to overcome the opposition. Then the patent will be filed and the members of the patent office or the officers and justifies this, and then it is eligible for patent. There is few steps within this. Now, there are 4 patent office
at the in India, at Delhi, Patent Office Mumbai, Patent Office Chennai, Patent Office Kolkata. Also, I have mentioned here which states are under this jurisdiction. In case of Kolkata, states of Bihar, Odisha, West Bengal, Sikkim, Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Union Territory of Andaman Nicobar Island. Now, application of patents will be done in ipindia.gov.in. Also, in our West Bengal, www.dstbt.bangla.gov.in, which is the official website of Patent Information Center. In this Patent Information Center, we can get the informations about how to fill patent, any related document about the patents. Also, they give some projects on it. As for example, also they give some seed money for establishment of intellectual property rights cell through screening at different institutes. That's like we get the seed money from WBDST to establish our IPR cell. Now, who can apply for a patent? A true and fast inventor who holds the rightful ownership in the invention. Always be the first or true inventor is the rights full ownership of the patent. No, a person who is an assignee or legal representative of the first and true inventor, he must fill the patent. Also, if the assignee dies or true inventor died, a legal heir of the first and true inventor, in case of demise of the true and first inventor, will be eligible for apply for a patent. What is term life of a patent? As per Indian Patent Act, 20 years is the term life of the patent. After 20 years, it is free. Now, government fee for filling a patent application. Government fee for individual is 1600 rupees. For MSME, rupees 4000. Also for public company limited, private limited company, 8000. Opposition of a patent. Opposition of patent can be done under Section 25 of Indian Patent Act. How one can oppose any patent? If the invention is wrong, if the publication of the invention is done before the application of patent. I have invented something, I have published a paper, then I apply for a patent. It cannot be done in simultaneously. If prior claiming, if anyone from the other side claim earlier, invention is publicly known, or there is no inventive step, that is obvious, or not follow the Indian Patent Act. If simultaneous a foreign patent field, we cannot fill patent simultaneously in India and foreign. This under Section 8 rules. Convention application not filled in 12 months. We have applied for a patent, but application is not filled within 20 months, then the application is rejected. Also where in case of biological materials or
just like many resources, where the geographical origin is not mentioned. The geographical origin must be mentioned in application. Revocation of a patent. A patent can be revoked at any time. In any time as applicable in case of opposition. Revocation application can be done IPAB board by the Government of India, that is Intellectual Property Appellate Board. Now next, GI, geographical indication. Geographical indication means an indication of goods as originating, produced, processed, or prepared in a specific geographical area or territory of a country, where a given quality, reputation, or other characteristics of such goods are essentially attributed to its geographical origin. As for example, Darjeeling tea, Assam tea, Firozabad glass, and recently Bangla Rasogolla is the patent GI of Bengal, registered by West Bengal State Food Processing and Horticulture Development Corporation Limited in 2015 and availability date 2017. And this is the GI logo of Bengal. Now, when we go to Howrah by train or local train in Panchkula, we had Panchkula chop. Chop is everywhere, but special name is Panchkula chop. This is the geographical origin of the chop is from Panchkula. When we apply WBDST for our shell, after sanction of the grant, they tell me do some GI work on Show Nach of Purulia and Mukhos of Purulia. Also some Potojitro from Narajole, Sobong, also Madur Kathi of Sobong. There is every possibility of GI from this work. Now, importance of GI. Importance of GI is also similar of patent. It provides a particular indication, marks and logo to be used by the peoples of that area who are involved in producing a unique product having unique properties and or advantages. We want to buy Darjeeling tea because it has unique smell and unique taste. It helps a purchaser or user of the goods to identify the goods manufactured and or produced in a particular geography. Just like the origin of Darjeeling teas will be the Darjeeling. No Assam tea will be eligible as in terms of Darjeeling tea. It helps the manufacturers and or producer of that area to establish goodwill in the market with regard to their goods and or product. The owner of the GI can stop use and adoption of some GI and or deceptively similar GI to the registered GI by any persons not authorized by the owner even of the same area for which GI has been registered. Now, this is the importance of GI. What can be registered as a GI? Any name, geographical or figurative representation, or any combination thereof conveying or suggesting
the geographical origin of the goods to which it applies. Who can apply for the registration of a GI? Any association of producers or any organizations or authority established by under any law representing interest on the products of the concerned goods and desirous to register a GI in relation to such goods. What are the particulars needed to file a GI application? Name of the product, its geographical origin or geographical or figurative representation that requires for the filling of GI application, and there are many things also required: origin of the product and another description of the product, etc. Now, this is a flow chart of the GI registration. At first, we have to filing an application. Then the examination is done. If after examination, there is objection, we have the opportunity for hearing. If if hearing, just like comments of paper, here it is called in here it is called hearing. It is refused, then you have to appeal to IPAB. If after hearing the justifications are approved, then it is accepted. Then the GI is advertised in the journal, GI journal. If there are any opposition or no opposition, if there is no opposition, it is accepted and it is registered under Part A and Part B. Part A is the owner of GI, Part B is the user of the GIs. If there is opposition, also we have the hearing. If they refused, we have to go to the IPAB board for next filling. For the GI filing, 5,000 rupees required for applications in India. Who can use a GI? Also, only the persons who have authorized by the registered owner of the GI and particular of whom have been incorporated in Part B, who is the authorized registered of the GI, and in Part A and Part B, who is the of the registered of GI at the GI office. Now, can a GI registration be opposed? Yes, GI registration can also be opposed, just like patent opposing. What is the effect of the registration of a GI? The registration of GI grants legal rights to stop unauthorized use of the registered GI, even by the people of the geographical area. When we buy Assam tea in packet, there should be also the Assam tea. No others bad quality will be there. Now, trademark. Just like GI, a trademark is maybe a word or phrase, a symbol or design, or a combination of these things that identifies the product or the services. Just like in right hand side, there is many trademarks of many reputed company: Coca-Cola, cosmetic Nivea, jeans Levi's, Vodafone, car is Ford, etc. If you want to buy car or Ford, there is a logo of Ford. There will no others logo from others company. This is the specific trademark. Why trademark is required? Just like cold drinks, we all know that cold drinks is not good for our health, but we drink cold drinks. Just Coca-Cola.
We also avoid Coca-Cola bottles, which are locally made, but when we want to buy, we must buy plastic bottles. Why? It cannot be in manufactured locally. Also, the taste is different of same Coca-Cola in glass bottle and plastic bottles. This is why they are trademark. It is found sometimes, not always. Importance of trademarks. The trademarks registry was established in India in 1940 and presently administers the Trademarks Act 1999. Now, copyright. Copyright is a type of intellectual property that protects original works of authorship as soon as an author fixes the work in a tangible form of expression. The main difference between copyright and trademark is that copyright protect original expression in works. However, trademarks protects business reputation and goodwill. The creative works may be any literary work, artistic work, educational or musical form. A very popular copyright term CC BY. CC BY means Creative Commons. The license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format as so long as is given to the creator. There is 8 form of Creative Commons that are distributed from most open source to all right reserves. In right hand side, CC0, CC by SA. CC by SA means share alike license. When in a CD, music CD or any product, electronic product, there is CC0, CC by SA. These terms are adapted. These sources are most open sources. It can be used for share, remix, commercial. When CC by NC, NC means non-commercial. CC by NC SA. Here, their sharing or remix is eligible, but use of commercial is not eligible. Also, CC by ND, CC by NC, ND is shareable in electronic media or in hard copy form, but it cannot be remixed or commercial purposes. Least open is CC already reserved. It cannot be shared, remix, and also for commercial cannot be used for commercial purposes. These are the copyright forms. Now, the second part is the research ethics. The term research ethics refers to a wide variety of values, norms, and institutional arrangements that helps constitute and regulate the scientific community for scientific activity.
Research ethics is a quantification of scientific morality in practice. In basis of ethical guidelines, what are the basis? Norms that constitute good scientific practice related to the quest for accurate and adequate and relevant knowledge. The norms that regulates the research community. It also brings the relationship to the people who take part in research. Many groups or collaborative groups are also the people of the research work. It brings the relationship to the rest society. The guidelines of research ethics do not serve as the same role function as legislation. The guidelines primarily serve as tools for the researchers and the research community. They identify relevant factors that researchers should take into account while acknowledging that researchers often have to weight such factors against each other as well as against other requirements and obligations. This is the ethical guideline. Ethical norms are formulated as guidelines rather than prescription and prohibitions. There are two types of guidelines. Guidelines in research ethics for research in technological and applied purposes. That is technological and applied research. That is for science community, and guidelines for research ethics in social sciences, humanities, law, and theology. Research ethics, where we find the laws and research ethics of the, or who has formed the research ethics. Government of India Gazette notification by UGC, that is the University Grant Commission. Indian Council of Medical Research policy document. Draft National Policy on Academic Ethics by Office of Principal Scientific Advisor. A book on ethics in science, education, research, and governance by INSA, Indian National Science Academy. The Ethics in Science by RISNIC, the Australian Code of Responsible Conduct of Research, and Policy Report by the Inter-Academic Council, Best Practice Guidelines on Publishing Ethics by Wiley, Policy Statement by INSA on Dissemination Evaluation of Research Output, Recommendation by the International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE, and also very popular known term COPE, Committee on Publication Ethics Guidelines for Good Publication Practice. And also for drug research, Clinical Trial Guidelines by Central Drug Standard Control Organization, CDSCO. Now, what is the root causes to prepare research ethics? There is increased reliance on quantification of the value of a publication report, overemphasis on the scientific or scientometric reputation of the journal where the paper is published, in contrast to an evaluation of what new science is published. In each paper, we have to publish new findings. For these new findings, many people, by mistakenly or maybe unfortunately, does not maintain the ethics. Also, there is demand from institution to the researchers that you have to publish minimum this number of papers for obtaining PhD degree and promotions. To reach that number, many people or researchers have to
not to maintain the research ethics. The result explosion in recent years, a many number of fake and predatory journals. In recent years, there is a very large number of journals who publish the paper with money. So there is a several types of mistakes. Not it is reviewed properly. No novelty of work is found. Also, there is many types of fraudulent and copying work are found, and many plagiarism are found. These are the root causes of to prepare research ethics. What is scientific misconduct? Violation of codes of scholarly conduct and ethical behavior in the publication of professional scientific research. All acts from the initiation of idea, experimental verification, accuracy of result, accurate reporting without restoring to any malpractice in the presentation of data, images, also due acknowledgement of all sources, information, and referencing. If it is not maintained in anywhere, this is called scientific misconduct. These scientific misconduct terminologies are embellishment of ideas, plagiarism, falsification, fabrication, fraud, non-compliance of regulatory guidelines, inappropriate authorship, withholding data from validation, wrong versus fraudulent papers. Embellishment of ideas. What is embellishment of ideas? If we are reviewing someone's paper or someone projects, then we have found a new idea, then we have stopped his publication or rejecting his paper. Now I take this idea and done this experiment and publish the paper. That is claiming an idea to be one's own while it was obtained from privileged access while reviewing manuscript, grant proposal, or through participant in lectures and personal discussions and earlier publications, but not citing them. This also includes acts wherein ideas of others are presented as one's own thoughts, slight change of word phrase or illustrations. This is called embellishment of ideas. Now, plagiarism. Now, this is a sentence in one paper. Cases of a novel coronavirus were first reported in Wuhan, Hubei province, China in December 2019 and have since spread across the world. Epidemiological studies have indicated human to human transmission in China and elsewhere. Another journal is copied these terms and just introduced some few words. In this situation, then total sentence is same. However, before epidemiological studies, they written however. Also, lastly, China and elsewhere in first paper, another paper, China and some other places. This is called plagiarism. In present, plagiarism checking software and turnitin software, almost 5 repeated words it does not take. If 5 repeated words are similarity, then it is taken as plagiarism. What is falsification? Misrepresentation or suppression, addition of a part of data to generate cherry-pick result or improper reporting of result in order to present a misleading outcome. What is this? That is, any experimental result can be measured at least 3 times. In many papers, it will measured in one time,
and when published the data, they done the backward calculation and graphically matched the data 3 times. That is, in actual here, the actual original data, there is no measurement done as 1 hour, 3 hours, only 5 hours measurement done. What data is published, 1 hour measurement, 3 hours measurement data, and 5 hours measurement data. This is called falsification. What is fabrication? Reporting result of experiments which are never done is called fabrication. Any prediction without experimental procedure is called fabrication. Also it can be done use of images, photographs being morphed to reach a particular interpretation. That is, many journals, many papers used as the images of protein in different chiral forms. What is fraud? Deliberate suppression of previous work in publication and improperly claim originality and or avoiding citations previous publication which are contrary to present result is called fraud. We have to give proper citation. If we are working with one expressions which was used in another papers, was invented by another persons, but we have first cite to the first paper where the invention was done, then we have to cite where the application was done. This is the process. Non-compliance of regulatory guidelines. Deliberate violence of ethical guidelines accepted for human and animal research. Also, the non-adherence to biosafety regulations. Inappropriate use of research funds are also known as non-compliance of regulatory funds. When we apply for a project, we have to we have to use the grant for this purpose, for this amount. But when we apply, when we give the equation certificate, if there is no mismatch from the there is mismatch is found from the sanction amount, we have to refund that amount. This is called inappropriate use of research funds. Inappropriate authorship. In many papers, we have found that research guide takes the first authorship. This is not good. Here the research scholar who is doing PhD, he or she is doing the total work, carried out the total work. He is the first author, and corresponding author will be the research guide, because his idea, he is guiding a supervisor. He has made a meaningful contributions also, and he is giving the idea. Now, withholding data from validation. Not providing data or research material to the institute, a journal for verification, validation purpose is called withholding data for validation. Wrong versus fraudulent paper. It occasionally happens that a conclusion drawn in an earlier publication is negated, modified, or shown where it went wrong, either by the same author or the authors. As a result, the science progress. The first earlier paper is not fraudulent. These good scientific practices are proper maintenance of laboratory records, proper records of each experiment, details, material
obtained from various resources, how they are used, procedures, analysis, other related materials. Laboratory records have to be maintained properly. Good scientific practice are consultancy work with a group of people, or collaborative studies and moves, and also the authorship that I have told earlier. Authorship guidelines by CSR that I have told earlier is the authorship guideline. The person responsible for ideation and conceptualization of experiment problems, creation of a work plan, identification of the potential collaborations are the corresponding author. First author, the persons who carries out most of the actual work in the laboratory or on the computational calculation formulation aspects. He is the first author. Always a research scholar is the first author. In good scientific practice, there should be no plagiarism or very minimal. Also, we have to maintain animal research, Environmental Forest and Climate Change Act. Also, we have to maintain the national and institutional guidelines for gender issues, or in our lab. There are some actions for some mistakes, there is some minors or major translation, plagiarism in materials and method section. Unmodified, unmanipulated image duplication between figures or panels where the original data can be shown, mistakes of matters of credit, authorship. For this action, the actions may be no action required other than correction of mistake or counseling. Secondly, minor penalty such as warning. If plagiarism are found in main text, modified image duplication between figures of panel, deliberate denial of authorship of credit, then penalty may be removal from responsible position, ban of supervision, submission of proposal, consultancy. This can be taken as a action. For major and severe transgression, major, what is major? Plagiarism 50% greater than, clear image manipulation, repeated image duplication. For this, the penalty is responsible, deferred promotion, deferred increments, reduction of lower stage, or they have to take a credit course on ethics or compulsory retirement. If the severe transgression, what is severe transgressions? Major transgression repeatedly is called severe transgression. Severe transgressions. Major penalty commensurate with the severity of the misconduct, compulsory retirement, removal from the service. Now, lastly, thank you to all. থ্যাংকস ডক্টর কামিলা। উনি সুন্দরভাবে আমাদের বেসিক জিনিসগুলো আইপিআর এর বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমি পার্টিসিপেন্টসদের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তারা কামিল্লাকে করতে পারেন। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো স্যার, তপনেন্দু বাবু। হ্যাঁ, বলুন স্যার। হ্যাঁ, আমি পুরোটাই শুনলাম খুব মনোযোগ দিয়ে, খুব ইন্টারেস্টিং। বলছি, জিআই যেটা বললেন, ওই জিআইটা কি জিওগ্রাফিক্যাল যে কোনো লোকেশনেই হবে, না ওর একটা বাউন্ডারি আছে যে 2 কিলোমিটারের মধ্যে গ্রামের মানুষরা, ধরুন পটচিত্র যদি হয় সেটা হবে, বা
ধরুন আপনার নারাজোল থেকে আপনি পিংলা, তো হ্যাঁ। এই যে মাঝে কোনো গ্রামে হ্যাঁ, নেই। নারাজোল একটা লোকেশন হবে, পিংলা একটা লোকেশন হবে, যেটা আপনি বললেন একটা। ও একটা গাইডলাইন, লোকেশন। হ্যাঁ, 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 ঠিক ঠিক। আচ্ছা, আরেকটা প্লাগিয়ারিজম যেটা, সেটাতে কি ধরুন একটা সেন্টেন্সটা একজন কেউ নিল, তো হ্যাঁ, সেখানে সে সিনোনিম ইউজ করলো, পুরো সেন্টেন্সটাই রাখলো, দু তিনটে ওয়ার্ডের, আপনি বললেন যে 5টা পর্যন্ত। হ্যাঁ, ওটা টার্নিটিং সফটওয়্যার দেখে 5টা ওয়ার্ড। হ্যাঁ, 5টা ওয়ার্ড, কিন্তু ধরুন পাঁচটার মধ্যেই সে একটা সিনোনিমাস একটা ওয়ার্ড লিখে দিল, হ্যাঁ, তো সেটা কি কিভাবে গণ্য করবে? মানে ওয়ার্ডটা তুলে দিয়েছে, তার সিনোনিমাস হ্যাঁ, ওয়ার্ডটা লিখেছে। না সেটাও একটা ওয়ান টাইপ অফ প্লাগিয়ারিজম হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটাই জানতে চাইছি। থ্যাংক ইউ। বাকিটা খুব ভালোই হয়েছে, এবং ধীরে সুস্থে বলেছেন বলে আরো মানে মানে মনজ্ঞ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। স্যার আমি একটা কোশ্চেন করতে পারি? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। হ্যাঁ স্যার, স্যার প্রথমে কনগ্রাচুলেশন, খুব সুন্দর আপনি বলেছেন, আমাদের অনেক বুঝতে সুবিধা হয়েছে অনেক কিছু। স্যার আমার দুটো কোশ্চেন, একটা হচ্ছে যখন এই যে প্লাজিয়ারিজম সফটওয়্যারগুলো যে থাকে, হ্যাঁ, আপনি যখন টার্নিটিনের কথা বললেন স্যার, হ্যাঁ, সেখানে 5টা ওয়ার্ডের একটা ফ্রেজকে ওরা ধরে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার অনেক সময় তো অনেক মানে প্রথমে যখন আমাদের পিএইচডির কাজ চলছিল, তখন অনেক ইউনিভার্সিটি সেটাকে মডিফাই করেছিল, এবং হ্যাঁ, কখনো কখনো 25 ওয়ার্ড 30 ওয়ার্ড এরকম মডিফাই করা যায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, সেটা একটু আপনি যদি লাইট তার উপরে একটু ফোকাস করেন হ্যাঁ, একটা। আরেকটা ওইটা স্যার, আমি একটা কোশ্চেনটা করি স্যার, আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে স্যার আমার, যে অনেক সময় দেখা গেছে যে ফার্স্ট অথারের থেকে পরের দিকের মানে করেসপন্ডিং না, সেকেন্ড বা থার্ড অথার অনেক সময় বেশি কন্ট্রিবিউট করেছে, ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক থেকে শুরু করে অন্য কাজ করেছে। হুম। সেই ক্ষেত্রে স্যার আপনি কি মনে করেন যে ফার্স্ট অথার কার থাকা উচিত বেশি? যার কন্ট্রিবিউশনটা বেশি কাজে, সেই হবে ফার্স্ট অথার। এক্সপেরিমেন্ট থেকে শুরু করা এক্সপ্লানেশন, এই টোটাল যে প্রসেসটা মানে রেজাল্ট। সে নিড নট বি রিসার্চ স্কলার, তাই তো স্যার? হ্যাঁ, 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 অবশ্যই। ওকে, এবার স্যার আমাকে একটু আমি একটা এক্সাম্পল বলেছি রিসার্চ করার নিয়ে আর কি। হ্যাঁ স্যার, টার্নিটিনের ব্যাপারটা একটু বলে দিন স্যার। হ্যাঁ, টার্নিটিং যেটা হচ্ছে ওটা সফটওয়্যারে বিভিন্ন স্পেসিফিক থাকে, কেউ 5টা দেখে, কেউ 10টা দেখে, কেউ 15টা দেখে, সেটা ডিপেন্ড করছে সফটওয়্যারের কোয়ালিটির উপরে। এবার যে ক্ষেত্রে কিছু 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 ক্ষেত্রে কি হয়, পিএইচডি থিসিসের ক্ষেত্রে কি হয়, থিসিসটা ইজ অলমোস্ট পার্ট অফ পাবলিশ পেপারস অফ ওন। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয়, ওখানে সেলফ পেপার বলে জিনিসগুলোকে বাদ দিতে হয় আমাদেরকে। নিজেদের ক্ষেত্রে সেলফ মানে সেলফ পেপার, সাইটেশনের ব্যাপারটা চলে আসে, তাই তো স্যার? ওরা ধরে হ্যাঁ, নেয়। নিজের পেপার থেকে লিখলে সেটা থিসিসের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল। যদি থিসিসটা যদি পাবলিশ করে দেওয়া হয়, পাবলিশ করা হয় বুক হিসেবে, তখন কিন্তু নিজের পেপারের লেখাগুলোকে রিরাইট ফর্মে আনতে হবে। আর রেজাল্ট বা ইমেজের জন্য যেখানে পেপারটা পাবলিশ করা হয়েছে সেখান থেকে কপিরাইট নিয়ে আসতে হবে। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা স্যার, আরেকটা আমি জিজ্ঞেস করব। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, আমার তো ভালো লাগছে। ওই যে আপনি দেখালেন যে 4টে রিডিং নেয়ার কথা, 3 ঘন্টা পরে একটা কোনো ধরুন হ্যাঁ, মেডিকেল রিসার্চ বা আহ, আমাদের প্যাথোলজিক্যাল কোনো রিডিং নেওয়া, তো হ্যাঁ, মাঝের দুটো রিডিং নিল না, সে ম্যানিপুলেশন করে লিখে দিল, হ্যাঁ, তো এটা তো একটা পানিশেবল অফেন্স। অবশ্যই অবশ্যই। এর অ্যাকশন কি নেওয়ার কোনো আইন আছে? ওই যে মনে করুন যে আইনগুলো আমি মানে যেগুলো দেখাচ্ছিলাম আমি, হ্যাঁ, যে পেপারের ক্ষেত্রে যখন ধরা পড়ে হ্যাঁ, তখন দেখবেন পেপারটা ক্যান্সেল হয়ে উনাকে কোনো প্রজেক্ট সাবমিশন করতে দেওয়া হয় না, উনার গাইডেন্সিপ কেড়ে নেওয়া হয়, এরকম স্টেজ বাই আচ্ছা স্টেজ পানিশেবল গুলো থাকে। আচ্ছা, এটা আরেকটা পেটেন্ট, ধরুন সুইডেন এবং ইন্ডিয়া দুটো হ্যাঁ, দেশের দুজন লোক একটা পেটেন্ট তৈরি করতে পারে, তার আইন কি ইন্টারন্যাশনাল কোনো ল দিয়ে যাবে না? না, পেটেন্ট আইনে আমার যতদূর জানা আছে একটা প্রোডাক্টের জন্য একটাই পেটেন্ট অ্যাপ্লাই করতে পারা যায় ইন্ডিয়াতে, ও অথবা সে ইন্ডিয়ান পেটেন্ট হবে কিংবা ফরেনে কোথাও অ্যাপ্লাই করতে পারা যাবে। কারণ একটা জিনিস তো আপনি দুজনকে প্রোডাক্টটা ইউজ করতে পারবেন না। না, ধরুন কোনো একটা জয়েন্ট রিসার্চ, মানে যেটা আমি একটা কাগজে পড়েছিলাম, হুম, যে ক্যামেরা লেন্স
মেন্স জয়েন্টলি দুই দেশে দুইজন মিলে একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যার ফ্রিকোয়েন্সিটা যা ছিল তার চেয়ে আরো কমিয়েছে, কমিয়ে সেটাকে তারা পেটেন্ট আকারে করতে চাইছে। তাহলে তারা মানে কোথায় অ্যাপ্লাই করবে? দুই দেশের দুজন জয়েন্ট অথর ছিল একটা মানে ওই দু দেশেও করতে পারে দুজনে মিলে একসঙ্গে, মানে তখন দুজন হবে পেটেন্টি, কিন্তু অ্যাপ্লাই হবে যে কোনো একটা জায়গাতে, দুটো দেশের যে কোনো একটা জায়গাতে করতে পারে, কিংবা অন্য কোনো ফরেন কান্ট্রিতেও তারা করতে পারে। যেমন মনে করুন আমাদের ইন্ডিয়ান পেটেন্ট হয়, ইউএস পেটেন্ট হয়। আচ্ছা এরকম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলছি ওই প্লেগারিজমটা ধরুন প্যারাফ্রেজিং করা হলো, তারপর আবার যদি সিনোনিমাস ওয়ার্ড পরিবর্তন করে দিল, সেটাও কি প্লেগারিজমের মধ্যেই পড়ছে? সেটাও পড়বে, সেটাও কিন্তু পড়বে। টার্নিটিং এ আপনি তো বললেন 5টা ওয়ার্ড, যদি 5টা ওয়ার্ড মোটামুটি, কিন্তু যখন ওই টার্নিটিং এ তো সেটা ধরতে পারবে না। কোনটা? একবার প্যারাফ্রেজিং করা হলো, তারপর আবার সিনোনিমাস পরিবর্তন করা হলো, তাহলে সেটা কি করে টার্নিটিং এ ধরবে? আমাদের যে টার্নিটিং যে সফটওয়্যারগুলো এখানে আমরা ইউজ করি সেগুলো ফ্রি ভার্সন, যেগুলো ইউএস বা আফ্রিকান ইউজ করা হয় ইসরায়েলে, ওগুলোতে কিন্তু ধরে নেবে। যখনই আপনার সাইমালটেনিয়াস চেঞ্জ করতে যাবেন না, একটা সিকোয়েন্স ম্যাচ করে যাবে, ওয়ার্ডটা ম্যাচ করছে না সিনোনিমসে, কিন্তু সিকোয়েন্সটা ম্যাচ করে যাবে। পেপারটা থেকে দেখে নেবে ওই ওয়ার্ডটা বাদে বাকিটা কপি। থ্যাংক ইউ স্যার। এবং সোর্স সমেত দেখিয়ে দেবে কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি, রিসার্চ এথিক্স এর ব্যাপারেই আমি বলছি। আমরা কলেজ লেভেলে যারা মানে কাজ করতে, কিছু গবেষণার কাজ করতে চাই আর কি, সাপোজ কোনো আমি শুনতে পাচ্ছি না একটু আমার কথা, এর উপরে কোনো ইফেক্ট দেখতে চাই বা কোনো প্ল্যান ডেরিভেটিভ নিয়ে বা কোনো কোনো যদি আমি প্ল্যান্ট বা কোনো অ্যানিম্যালের উপরে যদি আমি এক্সপেরিমেন্ট করে আপনার ইন্টারপ্রিটেশন করতে চাই, তো সেক্ষেত্রে কলেজ লেভেলে কি রকম আমরা এথিক্স কমিটি থেকে বা কি রকম আমরা সহযোগিতা পেতে পারি, বা সেক্ষেত্রে বা সেরকম কি কলেজ লেভেলে কোনো এথিক্স কমিটি গঠন করা যায়, নাকি সেটা ইউনিভার্সিটি লেভেলের থ্রু দিয়ে করতে হয়? সেটা হচ্ছে যদি আমি সাপোজ একটা ছোট র্যাবিটের উপর কাজ করি বা আমি ফিশের উপর কাজ করি, আপনাকে প্রথম হচ্ছে বায়োসেফটি এবং অ্যানিমেল, এটা তো এথিক্যাল কমিটি। অবশ্যই এই পেপারে যখন এই কাজটা করে যখন আপনি পেপারে পাবলিশ করতে যাবেন, তখন আপনার দেখবেন ওখানে গাইডলাইনগুলো মেনটেন করা হয়েছে কিনা তার জন্য একটা টিক দিতে হয়, এবং তারা কিন্তু করেসপন্ডিং ওই সার্টিফিকেটটা চায়। মনে করুন কলেজের ক্ষেত্রে কলেজ লেভেলে অ্যানিমেল হাউস তৈরি করতে হয় আলাদা করে, তার জন্য আলাদা পারমিশন নিতে হয়। আপনার ওই যে সাইটটা আমি যেটা বললাম আমি, আপনার বায়োসেফটি অ্যান্ড অ্যানিমেল রিসার্চ, ওখান থেকে আপনাকে পারমিশন নিতে হবে, যেটা ইউনিভার্সিটি নিয়ে থাকে, ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে আছে। বা আপনি ওদের থ্রু দিয়ে কাজ করাতে পারেন যদি কলেজে আপনি নিতে না পারেন। যেমন আমি জানি গোপ কলেজে আছে, ইউনিভার্সিটিতে আছে, ওদের থ্রু দিয়ে আপনি কাজ করাতে পারেন, আর কলেজে নিতে পারলে তো ভালোই হয়। আচ্ছা, মানে সেক্ষেত্রে মানে ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চার কি ইউনিভার্সিটিকে অ্যাপ্লাই করবে, না থ্রু কলেজের থ্রু দিয়ে? থ্রু কলেজ, অফিসিয়াল ম্যাটার, এটা প্রসেসটা করতে গেলে অফিসিয়াল। আচ্ছা, আর একটা স্যার ওই পোকরা দাই বললো আর কি, যে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, অথরশিপের প্রশ্নে আমরা যখন পিএইচডি করছিলাম আর কি, আমাদের কোনো গাইডকেই ছোট করা উচিত নয় আর কি। তোমার আগের প্রসঙ্গের ভিত্তিতে আমি একটা বিষয় আমাদের আজকের স্পিকারের কাছে জানতে চাইছি, যে ধরুন আমরা যদি কলেজে এমন কোনো প্রজেক্ট নিই যে আমাদের কলেজে যদি খানিকটা জায়গা আমরা একটা যদি পুকুর বা জলাশয় করে যদি সেখানে আমরা মাছ চাষ করতে চাই, তাহলে সেক্ষেত্রেও কি আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে পারমিশন
প্রয়োজন? না না, তার জন্য প্রয়োজন নেই। মানে যদি কোনো অ্যানিমেলের শরীরে আপনি কোনো কিছু ইনজেক্ট করতে চান, তখন আপনার অ্যানিমেল রিসার্চে পারমিশন নিতে হয়, মাছ চাষের জন্য লাগে না। আচ্ছা স্যার, ধন্যবাদ স্যার। ওটা ফিশারি থেকে একটা আর পারমিশন নিয়ে নিতে স্যার হয়, আলাদা পারমিশন একটা, জাস্ট একটা চাষ করা হয় মাছের ফিশারি। আর অথরশিপের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলুন। যেটা আপনি সিএসআর এর গাইডলাইন দেখিয়েছেন, মানে কে কি হ্যাঁ। রকম অথরশিপ পেতে পারে, তো ওখানে আমরা সত্যি যখন পিএইচডি করছিলাম বা এখনো যারা পিএইচডি করছে বা রিসার্চের কেউ সাথে জানেন না যুক্ত, এটা। তারা কি ফুলফিলি এইটা তো এখনো মেনটেন করা হয় না। না হ্যাঁ, না, কারণ হয় এইটা তো ইউনিফর্ম কোনো রুলসও নেই। না, কিন্তু তো এটাই আমি যখন ফার্স্ট অফলি কাজ করব তখন তো আমার পিএইচডি গাইড, হ্যাঁ, প্রথম অথরই থাকেন আর কি, বেশ প্রবাবলি। এটা গাইডদের সম্বন্ধে মানে সম্মানের বা অসম্মানের প্রশ্ন নেই, আমরাও হ্যাঁ। এতটা দূর পর্যন্ত মানে কাজকর্ম হ্যাঁ, করে অবশ্যই। এসেছি। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি ফার্স্ট অথার এই গাইডরাই প্রথম পেপারে থাকেন, তারপরে মানে আমরা যারা স্কলাররা থাকি তারা কাজকর্ম করি। মানে হ্যাঁ, এটা কিন্তু কিন্তু ইউনিফর্ম কোনো রুলস নেই যে এটাই যিনি কাজ করবেন স্কলার সেই হচ্ছে ফার্স্ট অথার পাবে, বা যার গাইড যে আছেন তিনি সেকেন্ড অথর বা করসপন্ডিং অথর। এখন ওখানে হয়তো এরকম তো ওখানে রুলস নেই। গাইড দেখিয়ে দিবে যে সেই কাজটা করছে সব। এটা একটা স্কলারের পক্ষে খারাপ জিনিস। স্কলার মানে সেই মেন কাজটা করবে, গাইড দেবে আইডিয়া, এটাই জেনারেলি ধরা হয় রিসার্চের হ্যাঁ, ক্ষেত্রে। মানে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট না, এটা অথর তো মানে রিসার্চ ওই স্কলার থেকে যদি জন্য বলছে না রিসার্চ এথিক্স, রিসার্চ রুলস বলছে না, বা কোনো প্রেসক্রিপশন বলছে না, এথিক্স বলছে। ঠিক আছে। আর আর একটা স্যার হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে দেখছি এখন পিএইচডি করার মানে ক্ষেত্রে, মানে পিএইচডি থিসিস জমা দেওয়ার আগে প্লাগারিজম চেকের জন্য হ্যাঁ। অনেক ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ভ্যারি করছে, কেউ 10% বলছে, কেউ হ্যাঁ। 5% বলছে, কেউ বলছে 12%। এই ভ্যারিনেসটা কেন? ইউজিসির কোনো কি রেগুলেশন নেই যে এই এত পার্সেন্টেজের মধ্যে থাকলে তার থিসিসটা গ্রাহ্য হবে, বা এইরকম কি কোনো রেগুলেশন এখনো কি নতুন কিছু এসেছে, আপনি কিছু জানেন? না, ওইটা সম্বন্ধে সেরকম কিছু আমি জানি না। মোটামুটি ইন জেনারেল 10টাকে ইউনিভার্সিটি টু স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি ধরা হয়। ভ্যারি করছে। ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করছে, ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করছে ওটা। মোটামুটি সবই 50 আর এর একটা মধ্যেই স্যার, থাকে। আর একটা শেষ প্রশ্ন স্যার, আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট নেই আর কি। তো প্রত্যেকটা উন্নত দেশগুলো, ভারতও উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেই পড়ে। তো হ্যাঁ। সেখানে অন্যান্য দেশে যেমন আপনার ডাটা প্রোটেকশন ল আছে, যেটাকে আমরা জিডিপিআর হ্যাঁ। বলি। তো ইন্ডিয়াতে সেই অর্থে মানে এখন জিডিপিআর নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। তো এই রকম কি ল আসার সম্ভাবনা আছে যাতে আমাদের ডেটাগুলো প্রোটেকশন থাকবে? অবশ্যই আসতে হবে। এখন মনে করুন বিভিন্ন পেপারসে কি হচ্ছে, ডেটাগুলো কিন্তু তুলে দিতে হচ্ছে, আগে ছিল না। আগে শুধু প্রথমে কারণ পেপারটা আমার দিলেই হতো, তথ্য, পরবর্তী ক্ষেত্রে কারণ আসলো আমরা কি। কপিরাইট বা যাই, হ্যাঁ, ডেটাগুলো প্রিজার্ভ হচ্ছে, আস্তে আস্তে ডেটাগুলো প্রিজার্ভ হচ্ছে। এরকম রুলস আসবে যে ডেটা প্রিজার্ভ হবে। আর একটা শেষ প্রশ্ন স্যার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করে কি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট, সাপোজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের তো অনেক কিছুই কপি করে দিচ্ছে, অনেক হ্যাঁ। কিছু জিনিসকে নিয়ে তো কপি করে একটা জিনিসটাকে, সেখান থেকে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটের সাথে কি কোনো ক্ল্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে? কার সত্য, কে এটার জন্য অরিজিনালিটি যার পাওয়া উচিত, রয়্যালটি বলুন বা হ্যাঁ, তার অবশ্যই পেটেন্টিং বলুন, অবশ্যই তো এরকম এখানে একটা। তো ক্লাস হওয়ার মানে এখানে কিরকম কি ধারণা, এখন মানুষজন কিরকম ভাবছে এটা নিয়ে? হ্যাঁ, মনে করুন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে যা চলছে, তাতে মনে করুন একটা ক্লাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেই। একটা কার সত্য কে নিয়ে নিচ্ছে কি, এটা একটা মানে একটা বিতর্কিত বিষয় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা অনেকটা মেনটেন করা হচ্ছে, যে একটা পেটেন্ট হলে সেটাকে রেস্ট্রিকশনটা করা হয় আর কি। যেমন মনে করুন অনেক গানের ক্ষেত্রে আমরা ইউটিউবে এটা শুনি, দেখবেন রিমিক্স বেরিয়ে গেছে, কিন্তু সেটা কিন্তু প্রপার ওয়েতে সেল হচ্ছে না। কিছু কিছু করছে ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে, ডাউনলোড করলে পয়সা পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে, কিন্তু কমার্শিয়ালাইজ করতে পারছে না, এরকম ব্যাপারটা আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে? তাহলে তারা
করতে পারেন, আমরা হয়তো আর একটা দুটোই প্রশ্ন নিতে পারবো। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে রীতাদি। হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন। হ্যাঁ, আমি অঙ্কের রিসার্চের যে যে কিছু ডিফিকাল্টি ফেস করেছি সেই প্রসঙ্গে বলছি। মানে ধরুন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটসে আপনি যা বললেন আর কি, তার মানে এখানে রিসার্চ এথিক্সই বলুন বা প্লেগিয়ারিজম আটকানোর একটা বড় জায়গা হয় যদি আমি প্রপার আর্কাইভিং বা প্রপার ডেটাবেস মেনটেন করা হয়। যেরকম আমি অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি বলি, একটা খুব চলতি প্র্যাকটিস যে আমরা কোনো একটা পেপার বা কোনো একটা বিষয় করার আগে আমেরিকান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি ডেটাবেসে দেখে নিলাম যে সেই সংক্রান্ত কি কি রিসার্চ হয়েছে এর আগে, বা আর্কাইভে দেখে নিলাম। কিন্তু বিষয় হচ্ছে এই যে ধরুন এই ডেটাবেস গুলো এতটাই হাই প্রাইস, এই ডেটাবেস সব সময় তো আমরা বাড়ি থেকে অ্যাক্সেস করা সম্ভব হচ্ছে না, তাকে অনেক দূরে যেতে হচ্ছে, বা যে ইনস্টিটিউটে ডেটাবেস অ্যাক্সেস আছে তাকে সেখানে যেতে হচ্ছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এই প্রমোশনের কাজ বলুন বা বিভিন্ন কাজে স্কলার বলুন টিচার বলুন সবাই তাড়াহুড়োতে হয়তো এই প্রপার সার্ভেটাই করতে পারছে না, এই ডেটাবেস অ্যাক্সেস করতে পারছে না যে কি কি কাজ হয়েছে সেই বিষয়ে। তো আইপিআর আপনার যেহেতু অলরেডি একটা সেলের যেহেতু আপনি দায়িত্বে আছেন, তো গভর্নমেন্টের কি কোনো ফান্ড অ্যালোকেট করে এই ডেটাবেস পারচেসের জন্য ইনস্টিটিউশন গুলোকে, বা সেই ডেটাবেস পারচেসের জন্য ইনস্টিটিউট গুলোর কি কি করণীয় সেটা যদি একটু স্যার বলেন। হ্যালো, হ্যাঁ, আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ইনফ্লিপ নেট বলে একটা সাইট আছে। ইনফ্লিপ নেটে বা যেটাকে এনলিস্ট বলে, ওখানে আপনার 5,000 টাকার 4,000 সামথিং মনে হচ্ছে ভ্যালু, আর বাকিটা 18% জিএসটি দিয়ে মোস্ট অফ দ্য রিসার্চ জার্নালস, মেনি ডেটাবেস ক্যান বি পারচেস। এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট লঞ্চ করেছে যাতে হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউটগুলো বেনিফিটেড হয়। আমি সাইটটা বলে দিচ্ছি। এটা তো আমাদের আছে না রাজলক্ষ্মী, প্রলয়? হ্যাঁ, ইন্টারনেট আছে আমাদের। আছে আছে আমাদের আমাদের আছে, আমাদের তো ওখানে আপনি পাবেন, আমাদের তো ওখান থেকে পাই আমরা মোটামুটি। তারপরে এনডিএল এনলিস্ট তো আমাদের আছে প্রলয়। হ্যাঁ বলছি এনলিস্ট তো আমাদের আছে না প্রলয়? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা বলছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এনলিস্টে ফিজিক্সের, আপনাদের ফিজিক্সের ভালো ভালো যে জার্নালগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবগুলোই এনলিস্টে আছে। হ্যাঁ, ম্যাডাম যেটা বলছেন ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি ইউএস, এগুলো ম্যাথমেটিক্সের পিওর ম্যাথমেটিক্সের পার্টটা পার্টিকুলারলি মানে নেই বললেই হয়, খুব কম। আচ্ছা আচ্ছা, সেটা সেটা হচ্ছে সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাপ্লাইড সায়েন্সের বেশিরভাগ জায়গাটাকে কভার করেছেন ওনারা। হ্যাঁ কভার করেছে। হ্যাঁ, আমি ম্যাথমেটিক্সের লোক নয় বলে ম্যাথমেটিক্সটা বলতে পারবো না। আমি আমেরিকান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি ডেটাবেসটা ফলো করলে একটু মানে মোটামুটি অনেকটাই কভার করে। এবার যেটা ওইখানে অনেকগুলো ধরুন সার্চের সুবিধা আছে যে আপনি এনিওয়্যার মানে কোনো একটা টার্ম দিলে সেটা যে কোন ওদের ডেটাবেসের মধ্যে অন্তর্গত কোনো পেপারের কোনো জায়গাতে যদি থাকে সেটা ওরা সার্চ রেজাল্ট দিয়ে দেয়, মানে যথেষ্ট স্ট্রং সার্চ ইঞ্জিন। এবার তাতে যেটা হয় একটা ধারণা পাওয়া যায় যে এই কাজটার উপর কারা কারা, কোন একটা টপিকে কারা কারা কাজ করেছে। কিন্তু ধরুন এই যে মানে ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির যে ডেটাবেস পারচেস করাটাই খুবই মানে ব্যয় সাপেক্ষ। তো এর জন্য পার্টিকুলার এই ডেটাবেস পারচেসিং এর জন্য যদি আইপিআর সেলের থ্রুতে কি কিছু কোথাও ফান্ড অ্যাপ্লাই করা যায় সেটা যদি সেটা জানতে এখনো চাই। পর্যন্ত আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিএসটি যে ধরনের ফান্ড দেয় সেটা এস্টাবলিশমেন্ট অফ আইপিআর সেল ডেটাবেস, ওরা একটা সেমিনার করার জন্য ফান্ড দেয় আর কিছু অ্যাক্টিভিটি করার জন্য ফান্ড দেয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমার জানা নেই যে পারচেসের জন্য ফান্ড দেয় কিনা। ফান্ড দেয় না। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ফান্ড তো মাত্র 25,000 টাকা দেয় ওটা পারি আর।
স্যার এই ব্যাপারে আপনি সাই হাব সম্বন্ধে কি বলবেন? সাই হাব আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রিজকে কি করে হেল্প করছে? সাই হাব থেকে আমি কোনোদিন ডাউনলোড করিনি। আমার বেসিক্যালি আমার নিজেও একটু মানে কি বলুন তো ইতস্তত বোধ করতো। আমার স্কলাররা কিছু ডাউনলোড করেছে, ডাউনলোড কিছু নয়, ভালোই ডাউনলোড করেছে, কিন্তু আমি কোনোদিন সাই হাব থেকে ডাউনলোড করিনি। তো ওদের কাছে যেটা আমি শুনেছি যে খুবই ইজি অ্যাক্সেসেবল এবং সমস্ত পেপারই প্রায় ডাউনলোড করা যায়। তো এই মানে ব্যাপারটার মধ্যে ডিওআই থাকবে, এরকম যে কোনো পেপার ডিওআই যদি থাকে হ্যাঁ ডাউনলোড তাহলে করা আর যায়, কি, হ্যাঁ ডাউনলোড করা ফলে হ্যাঁ, কিন্তু যদি পুরোনো পেপার হয় যেটার আর কি ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার নেই, সেক্ষেত্রে ওরা এ করতে পারে না। রিসেন্টলি বোধহয় স্যার একটু মানে সাই হাবটা প্রবলেম করছে আর কি, একটু মানে আর প্রবলেম হ্যাঁ করছে। যেমন মনে করুন আগের মতো ইজি অ্যাক্সেসিবল নেই, অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছে ওটা না আর কি। ক্রোম দিয়ে যেমন প্রবলেম হচ্ছে রাজলক্ষ্মী, ক্রোম দিয়ে। বেনথাম পাবলিশার্স সে পাবলিকেশন মানে বেনথাম পাবলিশার্সের জার্নাল সাই হাব দিয়ে খোলা যায় না কোনোভাবে আর কি। এটা যদিও আমি কোনো জার্নালই সাই হাব থেকে খুলিনি আজ পর্যন্ত, কারণ আমাদের ম্যাক্সিমামটাই কাজ হয়ে যায় এনলিস্ট থেকে। প্লাস আমার কিছু বন্ধু বান্ধব আছে যারা বিভিন্ন জায়গাতে আছে, সেখান থেকে আমরা আনিয়ে নিই, এই ফেসিলিটি আমরা পাই আর কি। আজকের আমাদের এই প্রশ্ন উত্তরের সেশনটা ভীষণভাবেই আমাদের সকলের ক্ষেত্রে এটা উপকারের জায়গাতে আসবে। আমি এই মুহূর্তে ডক্টর শান্তিময় পাত্র, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কমার্স এবং আমাদের কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য উনি, ওনারকে অনুরোধ করবো যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাব দেবার জন্য। এবং সেই সাথে সাথে আমি আইপিআর তরফ থেকে আমি স্পিকার ডক্টর তপনেন্দু কামিল্যা, আমাদের অধ্যক্ষ, আমাদের টিসিএস আইপিএস জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর এবং যারা টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়েছেন প্রলয়, প্রাচী, শুভঙ্কর এবং সকলকে আমি আমার আইপিআর সেলের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং অনুষ্ঠানটা তারা সকলে একসাথে মিলে, আমরা সবাই একসাথে মিলে যে সফল করতে পেরেছি, এই জন্য সকলের কাছে আইপিআর সেলের তরফ থেকে কৃতজ্ঞ। শান্তিবেলা যদি ধন্যবাদ প্রস্তাব দেন। রিতা, তোমার কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না, নেটওয়ার্ক প্রবলেম রয়েছে মনে হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, এনিওয়ে তুমি আমাকে মনে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার কথা বললে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো a very warm good afternoon to one and all. Actually, offering vote of thanks at the flag end of a webinar or seminar is a formal part, and today this responsibility comes upon me. First, I take the opportunity to pay my heartfelt thanks to the resource person of today's webinar, Dr. Tapanendu Kamilya, Associate Professor, Department of Physics, Narajole Raj College. He has been acting as Nodal Officer, West Bengal DST sponsored IPR cell, Narajole Raj College. He has given an overview on intellectual property rights, all regulatory framework pertaining to this subject. We have come to know a lot from his deliberation. I once again thank him for his good presentation. We are also thankful to Dr. Nilanjana Bhattacharya, external member of IPR cell of our college. She is not able to be present here because of her business. উনি আগেই বলেছিলেন আজকে থাকতে পারবেন না, বাইরে আছেন। তো ওনাকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। টাইম টু টাইম ওনার কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন রকম গাইডেন্স পেয়েছি আইপিআর সংক্রান্ত বিষয়ে। He is Dr. Hariprasad Sarkar, principal of the college, who has always been a source of encouragement for organizing any program to
today's program, I mean, this webinar is not an exception to that. Actually, when this person is in chair, everyone feels comfort to organize any kind of program. I, as a member of the governing body of the college, tender my sincere thanks to the principal sir for making such an environment in the college. My warm thanks are due to my learned colleague, Dr. Rita Seal, Associate Professor, Department of Bengali, Garhbeta College, who has come up with the IPR cell in the college couple of months ago. Actually, এই IPR সেলটা ফর্ম করা ওনারই ব্রেন চাইল্ড। আর আজকের যে প্রোগ্রাম IPR সেল করার কত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হচ্ছে এবং এই প্রোগ্রামটারও উনি চিফ অর্গানাইজার। একই সাথে দুজন জয়েন্ট কনভেনার রয়েছেন IPR সেলের। I also feel comfort to mention their name at this point of time. Dr. Pokhraj Guha achen, Assistant Professor, Department of Zoology, এবং Professor Swarup Rana, Assistant Professor, Department of Political Science. ওনাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। I find here Dr. Sushil Kumar Ghosh, IPSC Coordinator of the college. উনি স্পিকারের সাথে কিছু ইন্টারাকশনও করলেন, তার থেকে আমরা অনেকটা জানতে পারলাম। আমাদের মধ্যে প্রেজেন্ট আছেন ডক্টর সাজিদ বিশ্বাস, সেক্রেটারি টিচার্স কাউন্সিল। দুজনকেই আমি ধন্যবাদ জানাই। Now coming to the technical part of the webinar, you know, some persons work behind the screen whose sincere efforts keep the webinar going without interruption. Dr. Pokhraj Guho, Dr. Rajlokhi Mukherjee, Dr. Shubhankar Sengupta, and Mr. Praloy Bhattacharya, librarian of the college, are playing this vital role behind the screen. So my cordial thank goes to each of them. আবার একই সাথে প্রফেসর শুভঙ্কর, ডক্টর শুভঙ্কর সেনগুপ্ত and Mr. Praloy Bhattacharya deserve special thanks for broadcasting the program through YouTube and making it live throughout the globe. Dr. Rajlokhi Mukherjeeকে দেখলাম খুব সুন্দরভাবে অ্যাঙ্কারিং করছেন। She also deserves special thanks. IPR সেলের উনিও একজন মেম্বার, আমিও একজন মেম্বার হিসেবে ওনাকে থ্যাঙ্কস জানাই। Now it's my privilege to offer vote of thanks to all my learned faculties and the supportive staff of the college who have joined this webinar to make it successful. Last but not the least, I convey my thanks and good wishes to all my beloved students who have joined the webinar and listened to the live deliberation. খুব অল্প সংখ্যক স্টুডেন্ট যদিও আমি দেখতে পেয়েছিলাম, রিটা ভালো বলতে পারবে স্টুডেন্টরা কেন বেশি জয়েন করলো না। তো যারা ছিল, যারা শুনেছে, তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। With this, thank you all once again. Thank you. শান্তিটাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদেরও, যারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ থেকে যে সমস্ত ফ্যাকাল্টি, লাইব্রেরিয়ান, রিসার্চ স্কলার আছেন, তাদের সকলকে আমি IPR সেলের তরফ থেকে এবং গড়বেতা কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এখন আমাদের অধ্যক্ষ ডক্টর হরিপ্রসাদ সরকার এবং তিনি আজকের ওয়েবিনারের সভাপতিও, IPR সেলের চেয়ারপারসন, তাকে আমি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? স্যার, শোনা যাচ্ছে। আজকের ওয়েবিনারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি থাকার চেষ্টা করেছি এবং ডক্টর তপনেন্দু কামিল্যার সুন্দর ইনফরমেটিভ লেকচার আমি অনেকটাই
শুনেছি মন দিয়ে, কিন্তু মাঝে মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য আমার কয়েকবার আমি এড়িয়ে গেছিলাম হয়তো ডিসকাশন থেকে। তা সত্ত্বেও যেটা শুনেছি, বিশেষ করে রিসার্চ এথিক্স নিয়ে উনি যে সুন্দরভাবে আলোচনাটা করলেন, অনেকগুলো পয়েন্টস যেগুলো বললেন সেগুলো নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান যুগে। তার কারণ হচ্ছে অনেক কিছুই এখন ফর্মালিটিস চেঞ্জ হয়ে গেছে, যেগুলো আমাদের সময়, মানে আমি যখন রিসার্চ করেছি সেই সময় হয়তো সেই বিষয়গুলো এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বা এতটা অ্যাক্সেস ছিল না। বিশেষ করে ডেটাবেসের উপরে যে কথাগুলো আলোচনা হলো, ডেটাবেস নিয়ে আমাদেরকে, আমার সময় আমাকে বোস ইনস্টিটিউটে গিয়ে কিন্তু ডেটাবেস সার্চ করতে হয়েছে। কোনো রকম সফটওয়্যার আমাদের সায়েন্স কলেজের আমরা পাইনি, অ্যাভেলেবল ছিল না। সেই জন্য বোস ইনস্টিটিউটে গিয়ে কিন্তু আমাকে ডেটাবেসে যেতে হয়েছে। তো এই যে বিষয়গুলো, প্ল্যাগারিজম থেকে আরম্ভ করে পেটেন্ট অ্যাক্ট, বিষয়গুলো সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। যারা মানে মডার্ন রিসার্চার, আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা রিসার্চ করছেন, এখন করাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে হয়তো গাইড হিসাবেও কাজ করবেন অনেকে, তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিশ্চয়ই মনে করি যে আজকের এই আলোচনাটা খুবই সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, আমি বেশি বক্তব্য রাখবো না, কিন্তু আজকের এই ওয়েবিনারটা অত্যন্ত সাকসেসফুল হয়েছে বলে আমি মনে করি, এবং তার জন্য যারা পরিশ্রম করেছেন এখানে, হ্যাঁ, আমাদের আইপিআর সেলের কনভেনর এবং যারা আজকের এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করানোর জন্য মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন, উপস্থিত সকলকেই আমি আমার তরফ থেকে আরেকবার ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আজকের এই ওয়েবিনার এখানেই শেষ করলাম। ধন্যবাদ সবাইকে। নমস্কার, শুভরাত্রি। আমি পার্টিসিপেন্টসদের জন্য একটা ঘোষণা করছি যে আমরা ফিডব্যাক লিংকটা আজকে দিয়ে দিয়েছি আমাদের এই ওয়েবিনারের চ্যাট বক্সে। আপনারা যদি একটু ফিল আপ করে দেন, এবং আমরা এই নোটটা আপনাদের কাছেও পাঠিয়ে দেবো। আপনারা যদি এর মধ্যে ফিল আপ করে দেন তাহলে আমাদের পক্ষে সার্টিফিকেট জেনারেট করতে সুবিধা হয়। সকলকে ধন্যবাদ।